Jogenda mu kalulu nga tugenda kussa amaanyi mu kalulu nga tutadde maanyi ku nnongose z'amateeka gafuga akalulu. Ekimu ku nsonga yaweebwa bannange abansinga obbirengera nti Museveni tajja kukkiriza. I have realized that Bobi Wine being in a political arena, it has exposed very many hypocrites, most especially those he found in politics. Mathias MPUUGA is coming out to blame the failures of the opposition on Bobi Wine, not knowing that he has been in the opposition for longer than Bobi Wine and he has done nothing. This came when Mathias MPUUGA came out to reveal that Bobi Wine is opposing electoral reforms. And that saying if Museveni opposed the electoral reforms, what will prevent Museveni accepting defeat in 2026? And the purpose of this video, I've come to point out the hypocrisy in MPUUGA's statement, but also teach you guys the politics, because we are in a new era where people have gone to school, where a majority of us have degrees, where a majority of us read and understand. You cannot just come out and make a blanket statement. We'll come out and tell you the truth. Before I proceed, let me first play you a tape of Mathias MPUUGA making these claims. Pay a lot of attention because they're going to form a basis for a discussion. Here's the tape. Jogenda mu kalulu nga tugenda kussa amaanyi mu kalulu nga tutadde maanyi ku nnongose z'amateeka gafuga akalulu. Ekimu ku nsonga yaweebwa bannange abansinga obbirengera nti Museveni tajja kukkiriza nkyukakyuka mu mateeka. Bw'aba tazikkiriza ate anakkiriza jjo ku buyinza. Kiriwo ekyangu okukola kuwaayo buyinza oba nnongoseza mu mateeka. Kati weebuuliza nti bye twogerako by'amazima tubitegeera batumalira bantu biseera. Eyo endabirwamu ennene. In fact erina okubeera mu maaso n'emabega ng'oweerabe mu maaso abe n'enkoonayo. Ogambye nti byenjogera by'amazima oba ndi mu kumalira bantu biseera. So MPUUGA is coming out to say that when he brought electoral reforms, opposition came out to say that Museveni will not accept. Remember, MPUUGA is not the first person to bring reforms. This is the same thing that was told by Norbert Mao when he was joining NRM. He said he is going to bring electoral reforms and constitutional reforms. So, Mao, the sitting Minister of Justice, who can by the way push these reforms to happen, failed. Uganda's problem are not laws, even if you make laws of a Bible. Uganda reforms is a regime that refused to bend towards the constitution. Even if you bring laws from heaven, this regime abrogated the constitution because the constitution is subjective. Secondly, MPUUGA, what stops you from leading these electoral reforms? You cannot put a blame. If you cook food and I come out to say that I'm not going to eat, continue eating. Don't blame me for not eating. You know, some of these people did well to form political parties. So they should stop condemning NUP for failing at things they can do. That is the hypocrisy of the highest order. You see a political party head like Norbert Mao coming out to say opposition has failed, yet is in the political party, in the opposition, yet in government. That is the hypocrisy. Let's continue with Mathias MPUUGA as I point out the lies. Ako mukalulu Dr. Nathan kubeera active mu 9 mu 6 semwogerere nali mu first year ne Makerere nala kugoberera ebyobufuzi tetubeeranga ko mu disare tubeera ko mu mbeera ya kwekuŋŋaanya nga gye tuli mu kaseera kano era oyinza okwebuuza nti yatuukawo etya buli mubeera mu kintu nga mukiriko naye nga buli muntu atimba munne ebbula. Buli muntu ngayagala kuyisaawo ebimwanguyira mu kiseera ekyo mwesanga nga bemukulembera mutimina ansa za bbawa nga mulemeddwa okutuuka gye mulaga. Eyo emboozi ya mazima eri opposition era ekintu ku opposition kye tulina nti tetulina ntengeneze njogerera mu plural naye abamu tuzirina tetulina ntengeneze kwaŋŋanga ebyo ebitufuula abanafu. Buli muntu ayogeza maanyi g'alina tajjayo obunafu bw'alina. Buli muntu alaga nti w'amaanyi. Mu DF twategeera dda amaanyi gaffe n'obunafu bwaffe. Era mu kaseera kano ke tubaddewo tugende mu kuvuganya tugenda kugezaako okukozesa amaanyi gaffe ge tulina. So,
Thank you, Sabula TV, for giving this content. One, you can see that MPUUGA is speaking with bravado and hitting at the biggest opposition party, the NUP. Okay? It is the truth, the way he speaks. The good thing MPUUGA has a political party. Start doing what failed Kyagulanyi or BOBI WINE. You cannot continue speaking as a non-leader in the opposition. It's coming out to say that they have never been confused as they are right now. These are the people who, after working with the SG for a certain period, opted to work with Mbabas at a certain period. They lack direction. They only care about positions. MPUUGA is the same person who came out to say that is the reason as to why NUP won Uganda. So we are waiting on a DF, how many members of parliament they will get in Uganda if you are the reason. Forgetting that MPUUGA was in politics for 10 years back before Kyagulanyi, and Uganda was always won by the NRM. What stopped you then from winning Uganda? Those are the questions that are supposed to be answered. We read, we have masters, we went to school. For me, I feel bad when I'm an opposition political figurehead leading a political party blames another political party for failing, yet he can do the same exact things the other party failed. If indeed they were speaking the truth, let everyone, instead of blaming you failed to do this, do what is stopping you from doing that. So that is the hypocrisy. And for me, whenever I see BOBI, I think God fights BOBI Wine's battles. Some of the battles are won without even him knowing. It was long overdue. Of course, as my opinion remains yours truly, Mr. Makinde, Kabir Sulaiman Mawagali, the next MP for Makinde East constituency. I'll see you on another one. Peace. Baka Derek Nyeko we namuteeka k'eggaali n'agamba anvudde mu Lwokwano. Ky'atagamba abantu mbu Kabir Sulaiman Mawagali yamugobye mu kalulu. Waliwo bannakigwanyiza abamu nga talina mu constituency nga jjaaji esimbeemu nga tebagenda na kumulonda by the way kuba tosobola fumba mmere nga togenda jjiri yako. Mame wakawa bwafumba soka naloza ku mmere n'alaba oba omunnyo gunoze. Kati gwe oyagala okujja mu constituency nga tebagenda na kulonda. It is something but kirago bwana kigwanyizi kiraka opportunism. Yani ekibiina kangeze kasaka kisalawo ne kiwa omuntu ng'agenda mu constituency wali abaala ku short notice kiba unfair nga kiyinza obe oleta odi someone weewaayo ekibiina kiba bigger than anyone. Tuba tujjagana decision yonna naye tekiba fair. Ekyokubiri ne candidate kati nga Mulyanyama yavudde mu Makinde West nga jene waffe mu East ngagambwe engeri jenko gye yavuddewo alayambwe constituency badde gena mu NRM. Kale katugamba akozesa yo narrative. Kiyandikoze yandize n'awagira omuntu agenda ofuna kadi wabanga yalowooza mbuye amaanyi ge gajjuwangusa constituency yandize kuba si mulonzi waayo sigyasula n'agamba ngenda wagira n'agenda ofuna kadi kyekyandiraze oba fairness. Ate ne bino byatambula ng'agamba mbu kadi yagifuna dda simayembo ekibiina kye kimusindise simaba kansala bagenda osalawo candidate ekyo si kituufu. NUP tegaba kadi wetu. NUP erina emitende yagitubuulira. Kati nganze ngenda vettinga ku Lwokuna ku Lwokubiri vetting erimu max ana ground nkaaga zezo parameters wabayinga ye Mulyanyama malowooza waliyo parameters endala ez'okugaba kadi nga just short notice weeks mbiri ojje mu constituency gy'ota campaigningidde ng'olaga bannakigwanza gwe tekijja kusoboka. Ekyokubiri mukulu Arafat abakulembeze abakulu betulabirako be basinze okukola ensobi mbuuza ntya omusajja y'omu yasitutuka n'agayagala balodi meya n'avuma Nyanzi n'amusensebula Nyanzi olw'ebivuma ebingi n'aga balodi meya mbukoze eki mbuvuddeko bwe bamulekaako yekka ate n'addukayo n'agamba ngenda Makinde West n'avuma abakulembeze baayo n'abavuma olwamala ne n'addukayo kati azze ne waffe buli wagenda anvuma twabadde ku mukolo ssebo n'anvuma n'anvumira mu bantu n'agamba gwe sula oli munafu nnyo era tolina ky'osobola nze ekibiina kye kyansindise ne bakansala tebakuwagira ne ngamba ye omusajja omukulu kuba nze mbadde mutwala nga taata nkuba anzaala anzalira ddala kuba alina abaana abanenkana naye wojja n'onvumira mu bantu kitegeeza naffe tulina ovuvayo ne tukola clarification tugambe nedda ekibiina tekigabangako kadi z'obwempi wakyaliwo process. Ekyokubiri lwaki olaga obwannakigwanyizi okujja mu constituency we batakulonda mw'otabeera. That is the unfairness. Naye era